السلام عليكم. اليوم راح ناخذ Discourse Analysis. اوكي chapter 11. خلينا نشوف البداية. طبعا كالعادة نقرأ ونوضح على الكتاب. Discourse, the word discourse is usually defined as language beyond the sentence. اوكي يعني شنو المقصود بالديسكورس؟ هو language beyond the sentence. And so the analysis of discourse is typically concerned with the study of language in text and conversation. شوفوا هاي خلوها أيضا underline it. يعني discourse analysis concerned with the study of language in texts and conversation. يعني شغله على التكست النصوص والمحادثة والconversation. زين. In many of the preceding chapters, when we were concentrating on linguistic description, we were concerned with this accurate representation of the forms and structures. بالفصول السابقة من درسنا اللغة يعني ال aspects of language أو ال branches of linguistics. كنا نركز على الفورمز أوكي وعلى ال structures مال اللغة. يعني mainly ما عدا ممكن ال pragmatics كنا نركز على الفورمز وعلى الستراكشرز مال اللغة سواء المحكية أو المكتوبة. زين. However, as language users, we are capable of more than simply recognizing correct versus incorrect forms and structures. يعني هنا يقول احنا كلانجويج يوزرز هل قابليتنا فقط انه نحدد هذا المقطع المكتوب او المحكي صحيح او غير صحيح؟ لا، عندنا قابلية اكثر من هذا اللي هي الانتربريتيشن واللي هسه راح نشوفها. We can cope with the fragments in newspaper headlines such as trains collide, two die, and know that what happened in the first part was the cause of what happened in the second part. شوف هنا على سبيل المثال يقول على احنا يعني كهيومنز نقدر نفهم النيوزبيبر هيدلاين يعني عنوان بصحيفة او جريدة اللي هي مكتوب مثلا trains collide to die يعني ونعرف انه هذول to die السبب مالتهم هو الترينز كولايد يعني بمعنى تصادم قطارين واثنين توفوا نتيجة لتصادم هذين القطارين. اوكي فبالتالي احنا فهمنا المقصود اللي هو beyond the sentence مو فقط من خلال المكتوب من خلال الشكل او من خلال التركيب القواعدي او البنائي، لا عندنا قابلية على انه نسوي يعني we interpret نفسر اوكي بناء على هواية عوامل هسه راح نجي نحكي بيها. We can also make sense of notices like no shoes no service يعني on shop windows in summer, understanding that a conditional relation exists between the two parts. If you are wearing no shoes you will receive no service. يقول يعني على سبيل المثال ايضا اكو لافتة موجودة على احد المحلات مكتوب no shoes no service. يقول احنا ايضا نقدر نفهم انه بمعنى اذا ما ترتدي احذية ما راح تتقدم لك خدمة او ما راح تتقدم لك خدمة جيدة. اوكي فبالتالي هذه ايضا احنا we can make sense of such phrases or expressions بدون ما نركز على الفورم او الستراكشر او كونها صحيحة او غلط. زين. We have the ability to create complex discourse interpretations of fragmentary linguistic messages. اوكي يقول عندنا القابلية ان نخلق تفاسير يعني discourse interpretations تفسير للديسكورس للنص او للconversation of fragmentary linguistic messages يعني حتى لو كانت linguistic messages بمعنى النص او المحادثة يعني بمعنى مشتتة او غير واضحة او يعني كل خلينا نقول مثل ذن الهيدلاينز مثل ذن اللافتات نقدر نفهم. ليش؟ لان عندنا قابلية الديسكورس interpretation. زين خلينا نشوف interpreting discourse. We can even cope with texts written in English which we couldn't produce ourselves and which appear to break a lot of the rules of the English language. يقول حتى احنا يعني اذا كنا كإنجليش speakers اوكي نقدر نفهم نصوص احنا ما عندنا القابلية ان ننتجها او ان نطلقها. يعني على سبيل المثال هسه انتم تقرون بالكتاب فالجملة معينة وتفهموها
احتمال انتم او مثلا تقرون فد جزء من قصيده معينه، اوكي، او من فد نص روائي، انتم انفسكم ما تقدرون تسووها، لكن تقدرون تفهموها على الرغم من عدم قابليتكم على انه تسووها. هذا ايضا ضمن الديسكورس انتربريتيشن. زين. The following example provided by Eric Nelson is from an essay by a student learning English and contains ungrammatical forms and misspellings, yet it can be understood. شوفوا هاي اخوان، هاي هنا فد نص كاتبه طالب سعودي، اوكي. هذا النص مكتوب به هواي، يعني به هواي اخطاء قواعديه واخطاء املائيه، لكن على الرغم من ذلك راح نقدر نفهمه، اوكي. خلنا نقرأ ونشوف. My natal was in a small town very close to Riyadh, capital of Saudi Arabia. The distance between my town and Riyadh 7 miles exactly. The name of this al-masana', that means in English factories. It takes this name from the people's career. In my childhood, I remember that the people live. It was very simple. Most the people was farmer. اوكي. هنا شوفوا اخوان، يعني هواي بيها اخطاء جراماتيكال وستايلستيك ميستيكس وسبيلينج ميستيكس، اوكي. لكن على الرغم من هذا نقدر نفهمها، نقدر يعني فهمنا شو يريد يوصل، يعني شو يريد يقول هذا اللي كاتب، اوكي. ايضا هاي قابليتنا على الديسكورس اناليسيس او الديسكورس انتربريتيشن. زين. This example may serve to illustrate a simple point about the way we react to language that contains ungrammatical forms rather than simply rejecting the text as ungrammatical. يقول هذا المثال يوضح لنا انه بمكان من نرفض النص مباشرة ونقول هذا ungrammatical اذا نعتمد على linguistic knowledge فقط. linguistic knowledge المقصود بها يعني مال الفورم والستراكشر. اذا نعتمد عليها فقط تقول هاي ungrammatical نرفضها، لا. بينما لا، اذا نعتمد على الديسكورس انتربريتيشن، ديسكورس اناليسيس ability اللي موجوده عندنا، لا ما نرفض النص. we try to make sense of it، يعني نحاول ان نفهمه، نحاول ان نطلع المقصود من عنده، اوكي. That is, we attempt to arrive at a reasonable interpretation of what the writer intended to convey. Most people say they understand that the my town text quite easily. يقول الأغلبية يقولون إنه إحنا فهمنا هذا النص اللي هو my town اللي كاتب هذا الطالب بكل سهولة على الرغم من الأخطاء اللي موجودة به. زين. It is the effort to interpret or to be interpreted and how we accomplish it that are the key elements investigated in the study of discourse. Okay, I underline it. And how we that are the it is the efforts to interpret or to be interpreted and how we accomplish that are the key elements investigated in the study of discourse. يعني هنا شغلنا بالديسكورس analysis انه how we interpret or the effort to interpret text or conversation or how to be interpreted يعني ourselves. okay. هذا هو الماتر of discourse analysis اللي هو شنو؟ تحليل الخطاب او تحليل النص، يعني اللي اذا نترجم اللغه العربيه هو يسموه تحليل الخطاب. اوكي. فبالتالي whether هذا الخطاب written or spoken, how to interpret it and how to be interpreted. هسه طبعا راح تجينا شلون يعني we accomplish that. زين. To arrive at an interpretation and to make our messages interpretable, we certainly rely on what we know about linguistic form and structure. طبعا يقول احنا بالنسبه لنا اذا نريد نفسر نص معين او نريد نفهمه اكيد نعتمد على الفورم والستراكشر، يعني نعتمد على الكلمات الموجوده بالنص ونعتمد على الستراكشر مال النص، هذا الشيء منتهي من عنده. لكن but as language users we have more knowledge than that. لكن كمستعملي لغة كمستخدمي لغة هل هي فقط عندنا المعرفة الشكلية والتركيبية؟ لا، عندنا معرفة أكثر من ذلك. أوكي. نجي للcohesion. أوكي. cohesion. We know, for example, that texts must have a certain structure that depends on factors quite different from those required in the structure of a single sentence. Some of those factors are described in terms of cohesion, or the formal ties and connections. هذا تعريفها. The formal ties and connections that exist within texts. Okay. خلينا نشوف هذا طبعا الcohesion
هو من خلينا نقول من التولز اوف ديسكورس اناليسيس، يعني نستخدمها كأداة، كطريق، كواي اوف interpreting some of the texts. اوكي، فخلينا نشوف هو شنو هو الكوهيجن. هو ties and connections that exist within text. هنشوف شلون يعني، شنو يعني. ناخذ هذا المثال. My father once bought a Lincoln convertible. He did it by saving every penny he could. That car would be worth a fortune nowadays. However, he sold it to help pay for my college education. Sometimes I think I'd rather have the convertible. Okay? We can identify connections here in the use of words to maintain reference to the same people and things throughout. There are also connections created by terms that share a common element of meaning, such as money and time. The verb tenses in the first 4 sentences are in the past, creating a connection between those events, in contrast to the present tense of the final sentence, marking a change in time and focus. These cohesive ties are listed in table 11.1. شوفوا اخوان، يعني هسه لاحظنا احنا هنا مثلا على سبيل المثال، هنا my father قال بالبداية once bought a Lincoln convertible. He did it. He، شوف هنا اول شيء قال my father، بعدين قال he did it. هنا it عائدة على من؟ يعني did عائدة على bought، والit عائدة على Lincoln convertible. اوكي؟ by saving every penny he could. زين that car، شوف هنا صارت that car، هاي Lincoln convertible صارت that car would be worth a fortune nowadays. شوفوا هنا عندنا penny، اوكي؟ يعني متعلقة بالمال، وfortune أيضا متعلقة بالمال. هسه however he sold it، همتين رجعت it to help pay for my college education. Sometimes I think I'd rather have the convertible. شوفوا the convertible، وهنا Lincoln convertible، وهنا that car، وهنا it. ذني يا اخوان كلهن صح ان احنا ماخذين سابقا قلنا بالرفرنس والى اخره، ذني كلهن cohesive ties، ذني يساعدن على انه نفهم النص، او يساعدن ايضا على الفرايتي. اوكي، فبالتالي ذني نعتبرهن نوع من الكوهيسيف تايز. زين، بعد ايش عندنا؟ عندنا حتى التنسز المستخدمه، يعني شوفوا هنا boat بالماضي، did بالماضي، he could هم بالماضي، that car would be a fortune nowadays كانت لتكون ايضا بالماضي. however he sold ايضا ماضي. اوكي، sometimes I think هنا لا اتغير making a change in time and focus، بس القصد انه مثلا 4 جمل او 5 مثلا او 3 ذن بنفس الزمن، فبالتالي ايضا هذا ضمن الكوهيسيف تايز. فهذه التيبل اخوان توضح لنا هنا الكوهيسيف تايز اللي استخدمناهن بهذا النص، اللي هي بالنسبه للبيبل قال my father he my I ذن كلهن يعني ككوهيسيف تايز استخدما للاشاره الى people، الى ناس. اوكي، زين things اشياء، اللينكولن convertible، that car، it، the convertible. اوكي، ذني كلهن كل ذني اشتركن بالاشاره الى شيء ما. money bought اشترى اكيد بماني، saving every penny sorry ايضا تشير للمال، worth a fortune تشير للمال، sold pay، كلهن ذني يشتركن بالاشاره الى الماني. time once مرة، nowadays هذه الأيام، sometimes بعض الأحيان أيضا يشير للتايم، والتنسز اللي هي عندنا الباست أغلبهن ما عدا البريزنت think I think. okay؟ فبالتالي إخوان ذني نسميهن cohesive ties، ذني يشكلن الكوهيجن اللي من خلاله اللي هو نعتبره كتول، كأداة ممكن نفهم من خلاله، يعني أو كأداة مساعدة تخلينا نفهم أو نفسر النص. okay؟ زين، خلينا نشوف. Analysis of these cohesive ties gives us some insight, okay, some insight into how writers structure what they want to say. However, by itself، انتبهوا لها، by itself, cohesion is not sufficient to enable us to make sense of what we read. يعني هل هو الكوهيجن كافي حتى يفهمنا النص تماما؟
او شنو اللي يريد يتوصل، يعني شنو اللي يريد يقول الكاتب، لا مو كافي تماما. تقولوا لي هو اداه ممكن يساعد، اي نعم، لكن هل هو كافي تماما؟ لا مو كافي تماما. It is quite easy to create a text that has a lot of cohesive ties but is difficult to interpret. يعني يقول ممكن يابا اجيب لكم نص به هواي cohesive ties لكن غير مفهوم. Know that the following text has these connections in Lincoln, the car red, that color her الى اخره. شوفوا هذا النص اخوان. My father bought a Lincoln convertible. The car driven by the police was red. That color doesn't suit her. She consists of 3 letters. However, a letter isn't as fast as a telephone call. يعني هذا النص كلش ما مفهوم، يعني fragments فرد نوب. B cohesive ties B، لكن still هو غير مفهوم. اوكي، فبالتالي هذا يوضح لنا انه الكوهيجن وحده غير كافي. It becomes clear from this type of text, type of example, that the correctness we experience in our interpretation of normal texts is not simply based on connections between words. There must be another factor. لازم يكون مو فقط يعني احنا فهمنا والتفسير للنص يعتمد على الكونكشنز اللي موجوده بين الكلمات، لا لازم اكو فد عامل اخر. There must be another factor that helps us distinguish connected text and that makes sense from those that do not. This factor is usually described as coherence. Okay, هذا اللي راح ناخذه هسه لاحقا بعد هسه هو الكوهيرنس. هذا عامل اخر يضاف للكوهيجن من خلاله نفهم النصوص. هنشوف شنو هو الكوهيرنس. Coherence, the key concept of coherence اللي هو everything fitting together well. هاي هسه انت يعني خلوا جواها خط وحتى بعدين نعرف نفسرها شنو معنى. الكي concept, the key to the concept of coherence، مفتاح يعني مفهوم الكوهيرنس هو everything fitting together well. هسه راح نجي نفسرها بعدين. is not something that exists in words or structures of discourse. هاي خلوا جواها خط. like cohesion, but something that exists in people. الكوهيرنس ما موجود ضمن النص، لا موجود ضمن in people. يعني شنو in people؟ It is people who make sense of what they read and hear. يقول هو الناس، يعني احنا كقراء اللي نحاول to make sense، نحاول نفهم اللي نقراه واللي نسمعه. They try to arrive at an interpretation that is in line with their experience of the way the world is. يقول كبيبل كقراء احنا دائما من نقرا شيء نحاول نقربه، نحاول نفسره بناء على التجارب اللي احنا مارين بيها وبناء على المعرفه اللي نعرفها اللي موجوده بأدمغتنا. اوكي. You may have tried quite hard to make the last example fit some situation that accommodated all the details involving a red car, a woman, a letter into a single coherent interpretation. يقول هذا المثال السابق اللي قرأناه اللي هو fragmented يعني غير مفهوم وكذا، يقول لابد من تقرأ أنت تحاول تقربه أوكي بعض الحالات اللي أنت مار بيها وبعض الأمور اللي تعرفها. زين. In doing so, you would necessarily be involved in a process of bringing other information to the text. يقول هنا بهالحالة أنت جاي تجيب معلومات إضافية من عندك ومعرفة إضافية من عندك حتى تفهم وتفسر هذا النص. This process is not restricted to trying to understand odd texts. يعني يقول هاي العملية مو فقط محددة بالنصوص الغير مفهومة، لا احنا كل النصوص نسوي نفس الطريقة، نحاول نقربها وحسب المعرفة اللي عندنا اللي موجودة عندنا. It seems to be involved in our interpretation of all discourse. Okay? هاي العملية عملية الكوهيرنس، عملية إنه making sense of a text or conversation، هاي موجودة بكل النصوص اللي نقراها أو نسمعها. زين. For example, you pick up a newspaper and see this headline: "Women robs bank with sandwich." As you try to build a coherent interpretation, you probably focus on the sandwich part, that there is something odd about this situation. Is she just carrying a sandwich or is she eating the sandwich?
taking occasional bites, or is she acting as if the sandwich is a weapon, concealed in a bag perhaps? Deciding which interpretation is appropriate cannot be accomplished based on only the words in the headline. We need to bring information from our experience to create plausible situation. اخوان هسه مثلا تقرون هذا الهيدلاين: women robs bank with sandwich. امرأة تسطو على مصرف بساندويتش من خلال لفة. يعني هسه تصفنون واحد يصفن من يسمع هيك هيدلاين، يعني يقول مثلا شنو كانت تاكل لفة وطبت سرقة المصرف، كانت ضامة اللفة مسويتها كأنما مسدس يعني مثلا، او كانت فقط هيك تاكل لفة يعني اثناء عملية السرقة لو شنو. فهاي كلها اخوان احنا جاي نسوي هنا بهالحالة we bring information from our experience to create a plausible situation، حتى نخلق حالة معروف يعني مفهومة إنه that makes sense. اوكي، فجبنا كل ذن المعاني اللي نعرفن احنا سابقا في سبيل شنو؟ في سبيل نفهم الهيدلاين. اوكي، فبالتالي هاي العملية هي coherence. اوكي، we also depend on coherence in coping with everyday conversation. يقول احنا نستخدم الكوهيرنس او نعتمد عليه بالمحادثة اليومية. We are continually taking part in conversational interactions where a great deal of what is meant or communicated cannot actually be found in what is said. يعني احنا من نحكي هسه كل يوم ايش قد نستخدم الفيجرز اوف سبيتش، يعني الميتافور، السيميلي، هذا التحشيش، ما اعرف شنو، نستخدم اشارات، نستخدم امور ثانيه، يعني دائما عاده ما نحكي بشكل مباشر بالافري داي كونفرسيشن، من الشاقه، من نضحك، من كذا، نستخدم ريفرنسز، اشارات. زين شلون احنا نفهم كمتلقي؟ يعني شلون افهم محادثه الطرف الثاني؟ من خلال طبعا الكوهيرنس، من خلال انه احاول اجمع الباك جراوند نولج اللي عندي، الانفورميشن اللي عندي، في سبيل افهم هذا النص. زين. In this brief interaction from هذا with so there are no cohesive ties connecting the three utterances, so we must be using some other means to make sense of it. One way to understand what is going on is to consider the three parts of the interaction in terms of speech acts introduced in chapter 10. These are listed on the right, providing a way of analyzing the interaction by identifying what makes it coherent for the participants. شوفوا هذا الإخوان الأمثلة. يعني مثلا her شو تقول؟ هاي محادثة، هي شو تقول؟ that's the telephone. هو ايش قال؟ I'm in the bath. هي ايش قالت؟ okay. okay. فهسه من هي قالت له هذا التليفون، قالها أنا بالحمام، قالت له اوكي. يعني هسه بدون ما نقرأ من قالت له هذا التليفون بمعنى شنو قصدها؟ بمعنى التليفون جاي يدق، روح جاوب على التليفون. هو جاوبها قالها أنا بالحمام، بمعنى ما أقدر أجاوب على التليفون، روحي أنت. هي ايش قالت له؟ اوكي، بمعنى اوكي أنا راح أروح أجاوب على التليفون. هسه هذا التفسير ميل يعني مجرد من الباك جراوند نولج اللي نعرفها اللي عندنا. اوكي، our ability to interpret the text or the conversation، هاي القابلية اللي موجودة عندنا للتفسير. شوفوا هنا هسه تفسيرها شو يقول؟ من قالت that's the telephone she makes a request of him to perform action. يعني هذا indirect speech act. هي قالت له statement بس القصد من عنده request، تقول له يعني روح جاوب على التليفون. request طلب. هو ايش قالها؟ قالها I'm in the bath. He states reason why he cannot comply with the request. انطاها سبب ليش هو ما يقدر يستجيب للطلب اللي هي طلبته. اوكي she accepts reason. قالت له اوكي يعني قبلت اسبابه بعدم قدرته على الاجابه على التليفون، وبالتالي هي راح تسوي اكشن وتروح تجاوب على التليفون. اوكي، فاخوان هذا هو interpreting the discourse. يعني هذا كمثال من المحادثه، واخذنا ايضا مثال من التكست.
If this is a reasonable analysis of what took place in the brief interaction, then it is clear that language users must have a lot of knowledge of how conversation works. That is not simply knowledge of words and sentences, but must involve familiarity, okay, with a lot of other types of structures and their physical functions. هذه ملخص يعني لما تقدم، انه احنا يابا ما يصير نعتمد فقط على المعرفة السطحية اللغوية، المعرفة الحرفية، المعرفة الشكلية التركيبية، لا، لازم عندنا knowledge أخرى. احنا أكيد يعني من خلال حياتنا صار عندنا familiarity with many things، فبالتالي نستخدم هاي الفاميلياريتي ونستخدم الباك knowledge، نستخدم الانفورميشن that we have in order to interpret a text or conversation. اوكي، بهذا الجزء نتوقف، والجزء الثاني ان شاء الله نكمل من الكونفرسيشن اناليسيس. شكرا جزيلا لكم.